أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وحنانيك اللهم لا تنسني ولا تنسني الحمد لله أفضل الحمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين وسلم اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وعذني من الخطأ والهرمان آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to another episode of Q&A, questions and answers. Hopefully, inshallah ta'ala, you are all well. It's been a while since been here, since last week really. I hope the weekend and the last few days have been good for you, and you are progressing both in deen and in dunya. Ameen. May Allah accept our deeds. So as usual, the number to call is Bradford, which is 01274 214 299. That's Bradford, 01274 214 299. Please do call in, as I usually say, because obviously the time before you realize it disappears, and our session's over, and then we're ready to move on to the next thing. So get your calls in early, so that at least A, I can listen to you, and B, I can then respond in good time. So whilst we wait, again, usual practice is that I go to the forum that I have in which questions are asked of me and I respond to them. So we can all benefit as a community, you at home and those people who are on my platform. So the first question that we have for today is, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mufti Sahib. If synthetic urea used in creams permissible? Oh, sorry, I think this is supposed to be is. Is synthetic urea used in creams permissible? It's made in the laboratory using bacteria and protein not extracted from actual urine. And would it be permissible to pray in it? Jazakallahu khairan. So let's reply to that. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. As we know, it is the urine itself which is najis, and the actual urine is considered as najis, and obviously we should take all precautions to ensure urine does not fall on our clothes or on our body. And if that was the case, then we need to ensure that they are washed out so that no longer any remnants of urine remain. As you've explained in your question, when you speak of urea, which is obviously present in urine, then that is something which has been developed in a laboratory. Now, there's all sorts of nutrients and chemicals and things like that you'll find in your urine. That's just natural. Sometimes when things aren't working properly, you'll find that certain nutrients and metals and things like that are actually going out in your urine rather than your body holding on to them. So therefore, and even you sometimes even get blood coming in your urine. So what we look at is the whole thing, if as a constituent, as a body, not necessarily its components which make up urine. So in your case, as you've described it, or rather in the situation that you describe it, that this is usually synthesized in the laboratory. Obviously, it may not be now at a laboratory scale. That's the first time. Once it goes to mass manufacture, then it's actually synthesized rather onto on the plant. And once it's made on the plant, it is then sent out. So in this case, yes, it would be permissible to use, and it would not be najis. So that deals with that particular query. So let me just give a code to that, which is reply LT2. I've forgotten the number already. 3225. So Jazakallah khair for that. And I hear that we have a caller who has called in. So Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear caller. वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, मैंने आपसे दो सवाल करने हैं। जी हाँ जी, एक तो ये है कि अब जैसे कि ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है जी जी, तो मैं यहाँ कुर्बानी करती हूँ, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ हर शख्स का नाम उस कुर्बानी पे नहीं लिया जाता, तो इसलिए ये सही नहीं है। तो बाज़ कात मैं दूसरे मुल्क में भी भेज देती हूँ, जैसे और गरीब मुल्क है उसमें भी कर देती हूँ। तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि क्या ये सही है कि यहाँ कुर्बानी इसलिए करती हूँ कि जो बच्चे हैं वो भी देखें, ताकि उनको भी पता चले हमारे रस्म और रिवाज का, एक वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल चीज हो जाए। बेशक बेशक। जी हाँ।
دوسری چیز یہ ہے کہ میری والدہ کا ادھر پاکستان میں انتقال ہو گیا تھا جی چند سال پہلے، تو ان کی کچھ نمازیں رہ گئی تھی، جی تو ہاں بھائی میرے ان کے حصے کے وہ جیسے نماز کے 6 نمازوں کے بنتے ہیں، جی 5 نمازیں اور چھٹی جو وتر کی ہے، جی اس کے لیے وہ کہتے ہیں بھی اتنے آپ آٹا دیں 2.25 کلو اور 2.25 سے جو آٹا ہوتا ہے وہ دیں. تو کیا ضروری ہے کہ صرف آٹا ہی دیا جائے یا اس رقم سے جو 12 کلو یا 13 کلو آٹے کی بنتی ہے اس سے کوئی آپ گھی یا شکر یا کوئی چیز لے کے اس شخص کو دے سکتے ہیں یا پیسے دے سکتے ہیں؟ کچھ آپ اس کے بارے میں جی روشنی ڈالیں گے؟ جی آپ کی انشاءاللہ. بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ. جزاک خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو بہن جی نے جو دو سوال کیا، ایک یہ کہ قربانی کے بارے میں، اور دوسرے سوال کیا یہ کہ جو قضا عمری ہیں، جس آدمی کو انتقال ہوا اور ان کے ایک سالہ قضا باقی ہے تو ان کا کیا حل کرنا ہے. یہ کہ بس ان کو یہ غنم دینا ہے یا ویٹ یا بالی یا کہ آٹا دینا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیز بھی دے سکتا ہے. So the sister asked 2 questions. One question she asked was with regards to Qurbani. I spoke about that at length a couple of weeks or a couple of sessions ago. And the second question that she asked was regards to a person who has passed away. In her case, it was her mother who has passed away and had outstanding salahs which she hadn't performed or did not have the opportunity to perform. And now they're looking at giving the fidya for that. And the question that she had was, must it be restricted to wheat, barley, flour, or can other items be given, like say flour, not flour, but ghee as in fat, basically lard, or sugar or something else, or even money. So پہلے سوال جو کیا آپ نے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کسی نے قربانی اس ملک میں کیا تو نام نہیں لیتا، یہ بالکل یہ ٹھیک تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو بچز ہے اگر آپ ان کے پاس جائے اور نام بھی دے، وہ خود نام لے سکتا ہے جب وہ قربانی کریں گے، اگر وہ سسٹم انہوں نے اچھے ایسے بنایا ہے. یہ ہے کہ جو بچز ہے وہ ایسے سسٹم نہیں بنایا، ان ریلائبل نہیں ہے، ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے، تو پھر ان کے پاس مت جاؤ. یہ ہے یہ براڈفورڈ میں جو میں بھی رہتا ہوں اور دوسرے شہروں بھی ہیں، ایسے بچز ہے جو معتبر ہے، یعنی معتمد ہے، ریلائبل ہے. تو اگر آپ ان کے پاس جائے اور کہو کہ بھئی یہ نام اس پر یہ آدمی کے لیے یہ قربانی کرنا ہے اور یہ آدمی کے لیے یہ آدمی، تو وہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور آپ خود ان پر بھروسہ رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ ٹرسٹ ورتھی ہے. بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا، اور میں نے بھی ایسے عرض کیا 2 ہفتے پہلے، کہ قربانی کرنا ہے کہ ایک اگر 2-3 آدمی ہے گھر میں، شوہر بیوی ہے، بچے بڑے ہیں، اور ان کے پاس نصاب کی مطابق پیسے ہے، تو ایک قربانی یہاں ہونے چاہیے. بات یہ ہے کہ اس لیے کہ پہلو کے سنت ہے کہ اگر ہم یعنی قربانی کا گوشت کھا لے، یہ تو سنت ہے. اگر ہم نے سب قربانیاں دوسرے ملکوں میں کیا، غریب ملکوں میں کیا، تو پھر ہم تو یہ سنت نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بچے دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے جو رسم ہے، کلچر ہے، یہ جو دینی کا نظام ہے، ان کو پھر یہ ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ تو اچھا کام ہے، یہ کیوں کر رہا ہے. پھر وہ خود سوال کریں گے کہ ماں جی یہ کیوں ہم ایسے کر رہا ہے، امی جی کیوں. تو آپ خود بتائیں گے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر آپ کس سے بھی پورا مفصل کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کریں گے، تو وہ ان کے تھوڑے سے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا. اگر سال بر سال وہ ایسے کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے جو پھر بڑے ہو جائے گے. یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم کیوں نہیں قربانی، میں کیوں نہیں قربانی کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے کہ ابھی آپ بالغ نہیں ہیں، تو وہ پھر کہیں گے کہ یہ بالغ کیا ہے. تو اس سے کوئی وہ کہتا ہے کہ اپرچونٹی مل گیا کہ آپ ان کے ابھی دینی کے باتیں شروع کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اگر میں بالغ ہو گیا تو میں بھی قربانی کروں گا. پھر آپ کہیں گے نہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے. تو وہ کہیں گے کتنے پیسے، تو آپ ان کو نصاب بات کریں گے. جب آپ نے نصاب بات شروع کیا، پھر آپ زکوٰۃ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ بھی آئیں گے. وہ کہیں گے زکوٰۃ کیا ہے. تو یہ پورے سے ایک ایگزامپل سے یہ گوشت ایک دن کے لیے ابھی اتنے باتیں شروع ہو گیا، اتنے اپرچونیٹیز آپ کو مل گیا کہ پورے دین کا بات کر سکتا ہے. سو اس لیے میں بھی خود ایڈوائس دے رہا ہوں، میں جو خود دوسروں کو بتاتا ہوں کہ ایک قربانی اس ملک میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، میں نے اپنے تفصیل کے ساتھ بات کیا. یہ دوسری سوال جو آپ نے کیا، سوری پہلے تھوڑی سی میں انگریزی میں بات کرنا. سو دا فرسٹ ایشو ہیئر از اباؤٹ ڈوئنگ قربانی. And for those of you who maybe a week or so ago, couple of weeks ago, when I delivered a session specifically on Qurbani, or sorry, maybe that video has not been released yet, that's probably why. When we did that, when I discussed Qurbani in detail, I did say that there is, what one should do is do a Qurbani in this country and do the other Qurbanis in another country. The reason why I say that is because Qurbani is something which is to consume the meat of Qurbani is sunnah.
And if you do all your qurbani in another country, then you miss out on this sunnah. The second thing which the sister raised, which is very important, is that it's an opportunity for education. What I mean by that is that the children will ask, especially the young children will say, Mom, why are we doing this for? Dad, why are we doing this for? Why are we, suddenly got this huge animal and we've got all these little pieces? Normally dad just brings a few chickens or mom just brings a few chickens. She might bring a little bit of meat. Now why have we got so much meat for? So obviously, and also like my mother used to do, and now my wife and I do, is that what you do is you now be giving some shares out to the local neighbors, and maybe your children, your son or your daughter will be going to the doors, knocking on the doors and giving the meat. So they may ask this question. So this is an opportunity for you to educate. So you can then say, look, this starts from Ibrahim alayhi salatu wasalam. So then they say, what happened? And you give the full story of Ibrahim alayhi salatu wasalam. So I'll get back to that. We just got another caller come in. So I will make a note of that. So I've still got to translate the English of the Qurbani, and I've also got to explain the English of the, Urdu and English of the Qaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear caller. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dear Mufti Amjad Muhammad. How are you, my brother? You keeping well? Alhamdulillah, alhamdulillah. I could have waited. You're so quick, so eager to speak to me. I know. We just don't want to lose people, you see, when they call in and miss out on the opportunity. We've had a few drop calls, so what we try to do is jump in, get the call, and then pick up the thread where we left off. That's good. I like that. Anyway, Maulana Imran did come on Friday. We went to the mosque together. Alhamdulillah. I think we went to London. Today, just a quick courtesy call. Sure. Everything's okay, fine, lovely. What was I going to say? The question I asked you last week, right, and I followed it. That was, wow, what a beautiful answer you gave for 14 minutes. Alhamdulillah. I've asked this question, many a scholar, and they've sort of like shortened it to 30 seconds. So really, you're left in limbo. Yeah, yes, absolutely. There's one last point left. Yes. When the soul comes back to the body, you said, so it stays in the soul, it stays in the body till the day of judgment. And can the body see any, outside what's happening or not? Okay, brilliant. Jazakumullah khair. I will deal with that as well, inshallah. And And take care of yourself. Speak soon again. Alaikum salam. Okay, so we will pick that question up with regards to that specific point about the kind of awareness for the body with the soul in the grave. What awareness does it have of its surroundings? So we'll come to that. So as I was explaining with regards to the translation of the English translation of the Qurbani, so that's the key thing. There's a lesson to learn. So if one Qurbani, and then they'll ask other questions like, Mom, why do I do Qurbani? And then you'll say, look, because you're still young, and when you become baligh, then you will do it. And so then they will say, what is baligh? So you'll explain that, look, we are born, we are children, and then we become adults. We become like men, and we become like women. We go through a phase. And depending how close they are to bulugh, this might be an opportunity to touch upon that subject. Many of us get scared of talking about bulugh, about when a boy becomes a man and when a girl becomes a woman. It's very important they understand, because if they don't understand that from parents who are doing it in a calm way, in a structured way, in a loving way, from a parent, then they're going to learn it from somewhere else. And nowadays, the way we learn things is our friend here. They'll just be Googling it. And unfortunately, they will end up going onto websites which are probably not educational and instead will cause more doubt and confusion, especially now where, everybody's unsure about their gender and everybody's questioning their gender and am I a boy, am I a girl, and what am I inclined towards and all this sort of thing. So it's important that we can have that conversation. Then obviously we can speak about other things which become fard, like salah, like hajj, and things like that. So I do believe, that's very important. So on a nutshell, one Qurbani should be done here. That's my advice. That's the advice I give to people, that do at least one Qurbani here. And usually there's 3-4 people in the house that are doing Qurbani. There's a husband and wife, so maybe the wife can do it here, the husband can do it here, and then the children, maybe they've got 1 or 2 adult children, so they can do it. So alhamdulillah, in our house, we have 5 adults now, mashallah, but only 4 adults with money. I hope my young daughter's not watching this, because she'll say the reason why I don't have money, Abbaji, is because you don't give it to me. But that's a side issue, a little personal matter. But the 4 of us that do have money, then Qurbani is fard upon all 4 of us. So what we tend to do is 3 of us tend to do it in different countries or in other countries abroad, and 1 of us does it here. So alhamdulillah, we get an opportunity to feed the poor. We get an opportunity to make sure that people also share in the meat on a day of Eid, like our day of Eid. They have their day of Eid, and for many of them, they may not
not eat meat for 3 months or 2 months. And also, alhamdulillah, we get to now, all my children are grown up, so it's not like it's for an educational purpose now, because I've got, all my children are adults, like I said. Only one is the youngest one, who's close to 16, so she's well aware of everything. So it's not like she's unaware. And alhamdulillah, my son is a scholar, alhamdulillah, my daughter is a scholar, alhamdulillah, and my youngest is training to be one. So they're already familiar with the Sharia and the laws and everything associated with it. But even then we do it because we don't want to miss out on the sunnah. And it's something which comes every year, and we've been doing it since I was a kid. So I would want to carry on that procedure for as long as I live. दूसरी जो सवाल की वो जो बारे में कि अगर किसी का क़ज़ा सलाह है, यानी फौत आ गया और इंतकाल हुआ और उसने कई सलाह बाकी है, तो उनको अगर किसी ने शुमार किया, कैलकुलेट किया कि कितने बाकी, तो फिर इसको हर सलाह के लिए फ़िद्या देना पड़ेगा. तो ये फ़िदना जो देंगे ना, तो ये जो हदीस में आया है, तो कि ये बाली का भी नाम आया है, वीट का भी, और हर वक्त नहीं, यानी आटा को इस्तेमाल करना. इसलिए आटा जो है ये दईफ़ कौल है, ये कमज़ोर कौल है, ये इसमें फ़तवा नहीं देता है. दूसरी जो चीज़ें मैंने आपको पेश किया उस पर देता है, इसलिए कि ये इस वक्त आटा इस्तेमाल करता है जिसका आदमी का बहुत से क़ज़ा सलाह है. तो अगर बहुत से, इसी कि आटा तो सस्ता है और ये जो वीट बाली है ये महंगा है, तो वीट बाली देना पड़ेगा. इसलिए किसी को आटा दे रहा है तो उनको पता नहीं कि मेरा मुकम्मल ये फ़िद्या हो गया या नहीं हो गया. तो अगर खुदा न खासा उनका क़ज़ा ज़्यादा है, तो फिर वो मुफ्ती के पास जाएंगे, कहेंगे कि इस आदमी का 1000 क़ज़ा सलाह, यानी 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000. तो वो फिर कहेंगे अगर आपने वीट दिया, बाली दिया, तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए, तो आप आटा दे दो. तो इस पर फतवा दे सकता है. लेकिन अगर किसी और चीज़ देना चाहिए तो ये ऐसे नहीं कर सकते कि इसका इक्विवेलेंट, यानी इसके मिसल, यानी कि घी दे रहा है या कुछ और चीज़, इसलिए कि ये हदीस में आया है. तो अगर किसी और चीज़ देना पड़ेगा तो फिर पैसे दे सकता है. तो ये कैलकुलेट करेंगे, अगर पाकिस्तान में ये दे रहा है तो पाकिस्तान में वो कैलकुलेट करेंगे कि ये निस्फ़ सा का जो 1.75 किलो, इसका कितना कीमत है. तो जब उनका प्राइस लिया तो ये पैसे दे सकता है, लेकिन किसी और चीज़ नहीं दे सकता है. So just quickly before we enter our break, the response in English rather, I've just done the Urdu, is that once a person calculates their qada salah, then they should give a nisf sa, half a sa of wheat or barley, which comes to about 1.75 kg. And or its equivalent. We don't say flour. The reason why we don't say flour, because that's not a relied upon opinion. It tends to be more the wheat or the barley. However, having said that, if you go to a mufti and you explain that this person had 10,000, 20,000 or 30,000 salahs, qaza salah, then this will be too expensive. This will come into tens of thousands of pounds. Then the mufti can't give a fatwa on flour. That's only in those circumstances. With regards to the other items that you mentioned, whether it be ghee or sugar or something else, then these items have not been mentioned in the hadith, and therefore we cannot give those items. However, what we can do is give the price equivalent. So once we find out what 1.75 kg of wheat is, or 1.75 kg of barley is, let's just say it's 10 rupees, I don't know, I'm just guessing, is 10 rupees, then we can give 10 rupees for every salah as fidya. If it calculates to be a lot of money, 100,000, I don't know what the rate is at the moment, I think it's about 100 rupees to a pound, that's when I last checked. So if it comes to something like 1 million rupees or 2 million rupees, and it's coming to like 100,000 pounds or something like that. Now, who can afford 100,000 pounds? Then you see, if it's a lot, then once you've spoken to a mufti will give a fatwa on the flour, because there is permissibility in certain circumstances. When he gives the fatwa on flour, then flour is cheaper. And because flour is cheaper, that might come down to 20,000 pounds or 25,000 pounds. If it's still a lot of money, then there is a hila. There is a way, a system, ये हीला है जो आदमी को इस्तेमाल कर सकता है. अगर ये आटा की भी कीमत की भी ज़्यादा है तो वो ये हीला इस्तेमाल कर सकता है. लेकिन हीला खुद आदमी नहीं इस्तेमाल करता, वो है कि मुफ्ती के पास जाएंगे, मुफ्ती से मंगवाएंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं कि मैं 20,000 पाउंड दे दूँ या 30,000 पाउंड दे दूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं. तो वो ख़ुद इंशाल्लाह अगर रिलायबल मोतमद
ہوشیار عالم ہیں تو وہ آپ کو ایک ہیلا بنائیں گے کہ آپ کیسے پیسے دے سکتا ہے، آپ کے لیے بھی کوئی اتنے نقصان نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قضا صلاح ہے ان کا بھی پورا مکمل ہوگا. So the last point is that you can't work a healer out on yourself, on your own. You have to go to a mufti, a reliable mufti, a respected, reputable mufti who will give the fatwa on the healer and show you a method for you to be able to fulfill the needs of the person's qada salah, and also at the same time not leave yourself in financial difficulty. So I hope that I've explained that in great detail, and the sister has understood that. If not, بہن جی اگر کسی اور سوال کرنا ہے اس کے بارے میں تو پلیز آپ یہ جو ابھی بریک آ رہا ہے، بریک کے بعد آپ فون کر لو. And that applies to everybody as well. Is please do call in if there's other questions that you have after the break on 01274 214 299. Don't call now. But after the break, 01274 214 299, and I'll also touch upon the question our dear brother from Peterborough raised. So join me soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.